Hi, this is Jeevi from idlebrain.com. మనతో పాటు Premante director Navaneeth. Nice to meet you, sir. Nice meeting you. So I want to know about your background. Background అంటే స్పెసిఫిక్గా అడగండి చెప్తాను. Specifically అంటే basically మీ what is your education background and how you got into the films? Electrical engineering was my undergrad. Masters in international management and startup foundations. Those are my qualifications. How I got into movies is రాయడం మొదలుపెట్టినానండి. 10th స్టాండర్డ్లోనే మొదలుపెట్టినాను. ఫస్ట్ 120 పేజర్ 10th స్టాండర్డ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ముందు రాసిన నేను. సో అక్కడి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి నచ్చింది కాబట్టి నేను అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తూ ఐ బిన్ రైటింగ్ ఎవర్ సిన్స్. రైట్. సో మూవీస్లోకి రావాలని ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు? ఐ థింక్ ఆ 8th 9th స్టాండర్డ్లోనే వెన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ గోయింగ్ ఆన్ డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్ డైలీ 3 సినిమాలు అలా ఉంటే ఐ థింక్ మా మమ్మీ చెప్తూ ఉంటుంది నచ్చిన పని చేయరా అని చెప్పి. నచ్చిన పని ఇదే కదా అని చెప్పి దట్స్ వెన్ ఐ డిసైడ్ ఏదో ఒక రకంగా జాబ్ చేస్తూ ఉన్నా పర్లేదు సినిమాలో ఒక ట్రై ఏదో ఒక రకంగా ఇవ్వాలనే కోరిక అయితే అప్పటి నుంచి ఉండే. ఓకే, ఇదే మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్? యా, దిస్ ఇస్ మై డెబ్యూ ఫిల్మ్ డైరెక్షన్. యా. ఓకే, ఈ ఫిల్మ్ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది? I came to Hyderabad with a screenplay. I had come for another writing work, but our screenplay narrate చేస్తూ people started liking it, and producer కుదిరారు కానీ I think where the movie actually started is SVCLP when I met Janigaru. That's where I got the belief that this movie will get made because people are liking it. So I think meeting Janigaru is where this movie actually took a solid turn. ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్లో ప్రేమంటే స్క్రిప్ట్ రిలవెంట్గా ఉంటుందా? దట్ ఈస్ జనరల్గా ఇప్పుడున్న మూడ్. షార్ట్ సార్, లవ్ ఇస్ ఆల్వేస్ రెలవెంట్. మీరు మాస్ సినిమాలో చూసినా, మీరు పీరియడ్ సినిమాలో చూసినా, మీరు థ్రిల్లర్ సినిమాలో చూసినా ఒక లవ్ ట్రాక్ ఉన్నప్పుడు 100% అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు. అది మెయిన్ ట్రాక్గా ఉన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ పీపుల్ విల్ రిలేట్. దెర్ ఇస్ నో మోర్ రిలేటబిలిటీ దెన్ లవ్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఫార్ షూర్ ఇట్స్ రెలవెంట్. Right. So this is love after marriage. You could say that, yeah. I mean, in this particular story, పెళ్ళైన తర్వాత ఉన్న లవ్ ని చూపిపోతున్నాం. Right. What is the conflict? వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవలు రావడం, ఏదో ఒక సీక్రెట్ ఉంటుంది. ఆ సీక్రెట్ బయటకు వస్తే అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిపోద్ది. Right. So there is something which you are going to show in the film. Yeah, there is a twist. There in the premise. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Yeah. Right. Some unique point. I hope so. That's good. So what is the kind of films you generally like as a movie lover? I think to watch, I try to consume as much as possible every genre except horror. నాకు భయం వేస్తుంది కాబట్టి హారర్ చూడను కానీ I think what I like about any film is how it keeps me engaged. నేను గెస్ట్ చేసింది రాకూడదు నాకు. So I love watching those kind of movies, and those are the kind of movies I end up liking at the end of the day. Yeah. So while making film, మనం గెస్ట్ చేసింది ఉండకూడదు అంటే స్క్రీన్ ప్లే చాలా డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సో హ్యావ్ యూ మేడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్? every effort has been gone through for that. ఓకే, మీరు చూసిన లవ్ స్టోరీస్లో ఇన్ ద మూవీస్ ఏ సినిమా అలాగ అనిపించింది వేర్ యూ ఫెయిల్ టు గెస్? లవ్లోనా? ఐ మీన్ లవ్ మూవీస్లో. రైట్. రొమాన్స్ మూవీస్, గెస్ దట్ ఇట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్. This is a very hard question. Nothing's coming to mind. Shall I tell you one film? Sure. Arya, you could say that. Arya 2 also you could say that, because there also I think the twist when it comes you don't realize kada. Yeah, you could say that. Yeah. Arya, he always has that మనం అనుకునేదే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఎ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్. But it will always be inside the stories, whatever the foundation was laid in the beginning, right? Yeah. Right. సో మీరు టీజర్లో చూపించింది వన్ సైడ్ చూపించారు. బేసికలీ హీ గెట్స్ టాంటెడ్. యాక్చువల్గా 2-way ఉంటుంది అంటున్నారు, విచ్ విల్ బి రివీల్ ఇన్ ట్రైలర్, అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ మోర్ టు ఇట్ వెన్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్. దాని గురించి చెప్పాలి. దాని గురించి చెప్పండి. ఇంకోటి ఏంటంటే లవ్ స్టోరీస్ ని తక్కువ తీస్తున్నారు ఈ మధ్య. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్, యాక్షన్ ఫిల్మ్స్. So love has become a niche now in the Telugu film industry. It's not getting made as often, Anuj. Yeah. Sure. First question is that, I mean, a very conscious decision that Janigaru and I took is that let's reveal to the audience what they are expecting. Okay, and if that is fun,
it'll bring them to the theaters, right? Like that was the intention with which the teaser was cut and the trailer Right. also is going to be cut. Surely it's going to be, we're going to show both sides of the story, and yeah, the other side of the story will be sort of the twist. And more so, I think how Sumagaru's character enters this, rom-com is one of the USPs of this movie. Like our track, it's almost like a third lead. Our arc etlunటది. E story ki what conflict is she bringing is also an exciting point for me to bring to the audience. Love stories, and the thing is, ఒకసారి OTT వచ్చిన తర్వాత they also are concentrating on how relatable we can be to everyday audience కదా. The fact that it was replacing TV, the kind of stories that started coming in OTTs also became relatable stuff, and that's where love also comes, right? Now ఒక rom-com అనేటప్పుడు you don't imagine a rom-com with 100 crores. Of course, a very good rom-com which was high scale was Sitaram. You don't say rom-com but romance movie. So it's very rare that a romance movie gets made with such a budget, which has become the kind of go-to thing right now in the industry, because more you risk, more than Generally what you మన get. romance films coffee shops and Exactly, right? houses లో జరుగుతుంటాయి. Yeah. So సీతారామం is like a war backdrop. exactly. So the scale that you're yeah. showing the love has become bigger, right? But it's not that audiences won't enjoy something like Little Hearts came out. Right. And అప్పుడప్పుడు ట్రెండ్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కదా. సో Little Hearts was, where was it shot? It was shot on streets, it was shot in houses, it was shot in kirana shops. Right. And those kind of small emotions also people want to watch, and in the theater, not just sitting at home, right? Because at the end of the day, థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడడం అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్కేల్ చూడాలి, పెద్దగా లార్జ్ ఇన్ లైఫ్ మాత్రం చూడాలని ఎవరు వెళ్ళరు. అంటే చూసినంతసేపు ఫన్ ఉండాలి, చూసినంతసేపు ఎంగేజింగ్ ఉండాలి, అండ్ ఫర్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ స్కేల్ అండ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. యా రైట్. సో ఈ ఫిల్మ్లో వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బడ్జెట్? అంటే నెంబర్స్ చెప్పొద్దు, బట్ రిలేటివ్లీ ఈజ్ ఇట్ మేడ్ ఆన్ లైక్ సింగిల్ నెంబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్రోర్స్? యూ కుడ్ సే దట్. డబుల్ You కాలేదు could కదా? say that. Okay. You could say Singlish. Yeah. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. దీనికి ఓటీటీ అయిపోయిందా? Is Janigaru అడగాలి. I don't think I have the right to say all of this, because it's a very producer thing to ask. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాక్టర్ ప్రియదర్శి, హీఈస్ లైక్ he can do villain role, he can do a comedy role, he can do a character role, and he whatever role he takes up, he gives 100% justice. Yeah. సో అతన్ని ఎలాగా యూస్ చేసుకున్నారు ఇందులో? అదే యూస్ చేసుకోవడం కన్నా ఐ థింక్ హీ జస్ట్ ఫిట్ రైట్ ఇన్ లైక్ అ పజిల్ పీస్ అండి. లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఊహించుకున్నప్పుడు వెన్ జాన్వి గారు, మీ అండ్ ఆదిత్య మెరు గారు ఆర్ కో ప్రొడ్యూస్ వి సాట్ డోర్స్, లైక్ ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అయితే ఖచ్చితంగా పడాలి ఈ క్యారెక్టర్కి. అండ్ కొంచెం నేటివిటీ చాలా ఉండాలి ఫర్ పీపుల్ టు రిలేట్ టు దిస్ క్యారెక్టర్. పెళ్ళవబోతుంది, ఈ ఫీలింగ్స్, ఆ చిన్న చిన్న ఫీలింగ్స్ దట్ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న దట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఒక క్యారెక్టర్లో రావాలంటే ఆయన మనోడు అని అనిపించుకోవాలి కదా. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ వై వీ వెంట్ టు దర్శి గారు. మోర్ సో హీస్ జస్ట్ ఇన్సేన్ యాక్టింగ్ టాలెంట్ అండి. లైక్ వెన్ యూ వాచ్ బలగం, వెన్ యూ వాచ్, ఫర్ మీ విత్ దిస్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హిస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ Gunter Ravi ఫ్రమ్ Save the Tigers, one of the most favorite. I think when I watched that, I వెంటనే కాల్ చేసి, this was so lovely that you did this, and I feel like he brings in such nuances to a character with his own nativity, because ఆయన తెలుగు అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. And I think with the experience that he's had through the years, I think he has control over what can he do so that the audience will get engaged. I think that is something that I learned a lot on set, how he looks at a scene. And a lot of conversation will be there when I'll write a scene, the dialogues will be in a certain way, and then Darshi Garu will come in and be like, hey, this is nice, but can we do something more over here? I want to add this, I want to add that. I think that interest that he showed was so helpful for me as a debut director especially. సో ఆయన పర్ఫెక్షనిజం గురించి చెప్పండి. ఐ థింక్ దర్శి గారి గురించి. సో ఆయనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, హౌ డు వి మేక్ ఇట్ బెటర్ is what his intention is. Okay,
sometimes for me also I'm like, okay అన్నా కానీ బాగుందని ఒకసారి చెప్పొచ్చు కదా అని ఉంటుంది కానీ బట్ హిస్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెట్స్ కీప్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ అ బెటర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఐ థింక్ that's not just in the acting. It could be when he watches a cut, when he watches a trailer, when he hears a song. I think that innate quality of an actor being interested and invested in a movie so much that he just wants to make it better in a way that he hopes would be better for the movie. So yeah, that perfection will really help me to make a lot of decisions. So when you wrote this story, Yeah. Priyadarshi and Anandi are the first choices? No, sir. I think when I started this movie, because I didn't start at SVCLP, I thought, okay, let's go with newer people. We'll cast new people, and then maybe I could. That's the easiest way for a debut director to kind of make a movie in a lower budget, right? So Janigaru దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు no, it's like no, ఈ characters కి we should take some people who are noted because అప్పుడు story elevate అవుతుంది అన్నప్పుడు I was happy, for a debut director to get notable actors, marketable actors. Right. Is quite a gift, right? So then when we went through a lot of iterations of casting and everything, these two actors just fit the part, like a glove. Right. Yeah. So Anandi casting reason ఏంటి? One, because she said she related to the character so much. Okay, I think it's also the fact that she hasn't done a role like this in her previous movies, and it was also a chance for her to show herself in a different way. More so, sir, I think just raw talent that I've seen, and we did one small reading when I first met her, and I think that's when I knew, okay, she understands the character so well, and the kind of delivery of dialogues that she's doing is so punctuated. Like okay, character ki okay speech pattern untene you can be convincing kada. So that's something that I was very particular about this character, I think, and she got that in a snap. Yeah. Are you married? No, sir. So జనరల్గా ఇందులో లవ్ స్టోరీలో పర్సనాలిటీ కూడా ఉంటుంది when you write something. Yeah. So what is your personality in this film? My personality in this film is how do you deal with conflicts. Okay, as a teaser చూస్తే మీకు you'll see like మ్యారేజ్ థ్రిల్లింగ్ అనే కావాలి కానీ ఎంత అరుచుకున్నా ఎంత కొట్లాడుకున్నా ఎంత కోపం వచ్చినా చివరికి ఒక ఛాయ్ తాగుతూ మాట్లాడుకుని సాల్వ్ చేసి ప్రేమతో పడుకోవాలనేది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ బిట్స్ ఇస్ వేర్ మై పర్సనాలిటీ కమ్స్ ఇన్. లైక్ how do characters in love react to a conflict that is going to break them. So I think these are moments where I think me as a human being, me as a writer, and me as a director has probably, that's where I felt closest to the movie. Yeah. తెలుగులో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ జరిగే స్టోరీస్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఇన్ చాలా డిఫరెంట్. అంటే అనిపించదండి పెళ్ళైనా పెళ్ళవకపోయినా ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రిలేట్ అయితే అవుతారు. అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ రిలేట్ అవుతారు. జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద రామ్ కామ్స్ ఏమో ఇదంటే వాళ్ళిద్దరు లవ్ పడటం, ఎవరో ఒకరు విడతీయటం, వాడు పెళ్లి చేయడంతో షూటింగ్ ఐ మీన్ సినిమా అయిపోతుంది. హియర్ ఇట్ స్టార్ట్స్. అంటే ఆ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో. అంటే పెళ్లి జరిగింది కానీ అరేంజ్ మ్యారేజ్ జరిగింది. వాళ్ళు అంటే కలిసి ఉంటారా విడిపోతారా అని ఇక్కడ కూడా క్వశ్చనింగ్, కాన్ఫ్లిక్ట్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, ఇట్ ఫాలోస్ ద బీట్స్ దట్ యు యూజువల్లీ హ్యావ్ ఇన్ అ రామ్ కామ్. But the situation that they come together and meet first is an arranged marriage. So that's why the story is kind of different. What is love after an arranged marriage is something that I think that we've tried different over here. Yeah. What are your favorite rom-coms? Rom-coms. Mayalatam cinema. Sakhi avachchu, Okay Bangaram avachchu. I think Little Hearts recently for sure. That's very strikingly rom-com, when it comes to a relationship. Lot of Hollywood movies. I think Netflix lo vastu untai like yearly, how many. So there's a movie called Set It Up on Netflix. A lot of Judd Apatow movies, Knocked Up. This is 40. Yeah, the template సినిమాలు చాలా ఉన్నాయండి. సో మీరు సినిమాల్లోకి వద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏమైనా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా ఎనీ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్? నో దిస్ వాజ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. ఓటీటీ YouTube is the learning. What I used to do is basically I wanted to apply. మా మమ్మీ అయితే చాలా ఖర్చు వద్దు అవన్నీ వద్దన్నారు కానీ I used to download syllabus of USC Cinematic Arts, New York Institute Tisch University. And I used to see, okay, what is their screenwriting course? What are they referring to? I used to download all their books.
read screenplays that they're referring to, and somewhere there'll be notes somewhere. And online is like screenwriting content online is like humongous, right? Like the oldest blog is Blacklist, the Hollywood Blacklist. There's a lot of what I learned from that. Books and like a lot of screenwriting books is what got me, what do I say, accustomed to what a screenplay can be and how do you tell a story. Like I మొత్తం బేసిక్లీ బుక్ గ్రైండర్ తీసుకొని మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకుని తాగి. కొత్త ఆస్పైరింగ్ డైరెక్టర్స్కి కెన్ యూ సజెస్ట్ ఎనీ బుక్సా అంటే నేను అన్ని బుక్స్ సజెస్ట్ చేస్తా కానీ చదివిన తర్వాత మర్చిపోవాలి. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. ఓకే, వై ఐ మీన్ స్టోరీ బై రాబర్ట్ మెకీ రియలీ టేక్స్ అన్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబౌట్ హౌ ఫిల్మ్ షుడ్ బి లుక్డ్ అట్ ఫర్ రైటింగ్. What I really love is Dan Harmon's story circle. That's something that is very easy to understand because it's like 8 and you can use it anywhere, right? And it blends character and plot very well with the guidelines that they use. But as a screenwriter, what I like to do is try to learn everything, try to unlearn everything. But when you sit down on a screenplay, it has to come from you. Somewhere that's it's conditioned at the back of your mind. So then, instinctual ga, you're probably going to get it in those guidelines. So basically you need to use those guidelines but shouldn't be influenced. You should know those guidelines, and if it comes instinctually that way, great. Because so many times we see that when you break from structure, when you break from usual is where you get like magic, right? Someone like Quentin Tarantino, you would never see that script actually go to beats of a Save the Cat, or it won't go to beats of a, but it's such engaging cinema because it's not template. Yeah. So you can even take Sandeep Radivanga's films, right? Of course, there are beginning, middles, and ends, everything. But the way he takes characters and the journey surely breaks structure and usual screenwriting. Editing lo kuda chala break exactly chestar. Right? And I mean, editing is part of how you design from your screenplay nunche editing also. Exactly, right? So I would probably credit that to the screenplay that he wrote. That's how he could edit the footage that he probably got during the shoot. Pulp Fiction is an example. Yeah, very much editing. An example. Yeah, very much an example. Even screenwriting. Like, I mean, Robert Mackey's story also says that these are exceptions where you don't, expect to follow, like, say, the hero's journey or the 3-act structure. So there's a lot of exceptions that way, that once you get away from the structure, I think you get a new movie. Manaka 3-act ledu, so that is a ikkada only 2-act plays. Basically, so first half of a cinema, second half of a cinema. 2 climaxes. Exactly. I mean, that is actually such an exciting writing task for a screenwriter, honestly. Like, interval petti cinema rayadam anedi, I feel like is a big different exercise. That's why our screenwriting culture is super different. Like, ఎంత మనము హాలీవుడ్ నుంచి నేర్చుకున్న ఇక్కడ ఉన్న కల్చర్ని చూసి how do you get that high over there? What are these moments? I feel like someone should write a new book about how there are. అందుకే మన వాళ్ళు సీక్వెల్స్ పెట్టి ఫస్ట్ హాఫ్ పార్ట్ 1 గా వదిలితే హిట్ అవుతున్నాయి because of that writing structure. Probably you could say that, but see. When it comes to sequels, there should be a reason why you do a sequel, right? Just because your story is incomplete doesn't mean you do a sequel, right? So, that way, when we had Munnabai and Lagero Munnabai, there was the reason for the sequel became the character. Then you're getting attracted to a different story. Basically. Exactly, right? So continuation of story. Exactly. I would say that for Tillu and Tillu Square as well, right? To take the character, take the world and create a new story, but still conserve the world that you created in the first movie. I think that way I like sequels in that zone. Yeah. So you are making Premante ante rom-com to debut cheyadam endukante to prove yourself. Maybe you do have bigger plans in terms of the scale gani story sure, gani. I think every director, when they make the debut movie, they don't make it to make the debut movie, but it's to start a career kada. Of course, right. My bucket list and dreams are a lot. So మీ bucket list లో ఏమన్నా చెప్పండి. అంటే ఏదో ఒక రోజు ఒక తెలుగు మాస్ సినిమా అయితే తీయాలండి. I think the amount of influence that I had in the last 4 years, అంటే the kind of effect that you get for an elevation, ఒక సలార్ చూసినప్పుడు, ఒక బాహుబలి చూసినప్పుడు, the kind of and that's the culture here కదా. మనము అలాంటి సినిమాలు చూసే ఈ కల్చర్ started. Like, the word mass, of course, it's very generalized, but I would like to make a movie where I learn how to do these elevations. Right. I learn how to use the music to excite the audience to the arrival of a character. I think this is something that I have not yet learned how to do. I would love to do that. Yeah.
యా ఇంతకుముందు మాస్ అంటే బీసీ సెంటర్ ఓరియంటేషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు మాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రాపర్ ఏ సెంటర్. నీల్ అండ్ రాజమౌళి అండ్ సుకుమార్ దే ఆర్ లైక్ I mean, I think బీసీ they're సెంటర్ లో ఎంత universal, నచ్చుతుందో actually. ఏ సెంటర్ అల్ట్రా మోడర్న్ పీపుల్ ఆల్సో దే లైక్ True. those mass True. films. I think the Rajmouli garu and Sukumar garu films are super universal. Kada. Like once you like a character and once you like the story that's going on, you're not going to take your eyes off them. So I think that way, A center aina, B center aina, C center aina, the fact that the story relates to everybody and it's universal is the achievement that I think they've made. So yeah, that's, you could say that is also something that is massy. Right. So any heroes in your bucket list? అందరూ ఉన్నారండి లిస్ట్లో, ఎవరితో సో మెనీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ హియర్, బట్ ఐ థింక్ బాహుబలి ఎపిక్ మళ్ళీ చూసిన తర్వాత ఒక్కసారి అయితే ప్రభాస్ గారికి ఒక నరేషన్ ఇచ్చినా పర్లేదు అని ఒక ఫీల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంది. రైట్. సో మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ వన్ సీన్ ఈచ్ ఫ్రమ్ పుష్ప, బాహుబలి, సలార్, పుష్ప, బాహుబలి, సలార్, వన్ సీన్ చెప్పండి. వన్ సీన్ విచ్ ఇంప్రెస్డ్ యూ ద మోస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ వన్ సీన్. సలార్లో అయితే ఐ థింక్ వెన్ ద ఫీమేల్ లీడ్ where he holds the rod and then we take it out, there's that mark, right? So again, it's if you look at logic or like practicality, you're not going to really పట్టించుకోరు కానీ that moment that is created there gives you an effect. Again, దాంట్లో ఏం లేదు, it's just a hand, it's a rod and it comes out. He's holding his emotion, exactly. he's controlling his so emotion. I think that really stayed in my mind, and reels చూస్తున్నప్పుడు అవును కదా ఇది చూసాం కదా అంటే I think Salar is that. బాహుబలి అయితే ఫర్ షూర్ అంటే ఈ డైలాగ్ కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ ఐ థింక్ నరకాల్సింది వేలు కాదు తలకాయ అని చెప్పి దాట్ ఈస్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ మూమెంట్. లైక్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ వెన్ ఐ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్, దట్ రియలీ స్టేడ్ ఇన్ మై మైండ్. Right. What's the third movie? Pushpa. Yeah. I think when he goes to jail the first time and with that attitude he sits and he's like, you hit how much I want. That's super mass, that is. Yeah. That's where his flashback is revealed. Exactly. Why yeah. he got that. Exactly. Yeah. Yeah. Nice. You got an eye for the mass. Khachitanga, sir. Yeah. You have seen the film. Mm-hmm. So audience perspective lo, what will click in this film in your opinion? The acting, very plainly put. How the actors have carried the story and screenplay in their own way in every scene, I feel is what is the most engaging. Like you'll see so many emotions flowing for each character and you'll laugh at them, you'll engage with them, you'll probably feel the emotions that they're doing. I think the actors have carried this movie on another level. Of course, because of that, you'd feel that the story and the screenplay is super engaging. That's cool. So 21st release అవుతుంది. I'm going to watch it and wishing you all the best. Thank you so much, Andy. Kani family తో వెళ్ళారండి. Yeah, sure. Thank you so much. All the best. Thank you.